So the Paris Olympics have finally got underway, right? And there's not been any shortage of drama already within the Olympics. So we have a situation here in the Olympics this year whereby there is a controversy brewing within the Netherlands beach volleyball team. Now, a lot of you may not follow beach volleyball, or you may be fans of the sport, but this player, Steven van der Velde, back in 2016, he was convicted for R-wording a 12-year-old child. That's right. And he's in the Olympics this year. He is causing some form of fuss going in now because he's allowed, not only is he allowed to play in the Olympics, but he is just being accepted back into the society. Right? I mean, everybody deserves a second chance, I guess. But the situation surrounding this case was he was from the Netherlands and he flew over. He met a 12-year-old child online on Facebook. The child apparently, allegedly, told him she was 16 at first and then later changed it to 12. And he flew over from the Netherlands to the UK and had sex with this 12-year-old child. Now, he got done. He got rightly sent away, arrested, sent away. 4 years in jail he got. In this country, it's statutory rape of a minor when you're having sex with a 12-year-old, irrespective of consent, because he can't consent. That's the point. Now, he got put away for 4 years. However, part way through, after about a year, he was transferred back to the Netherlands under some form of treaty crap, right? And once there, he got reassessed under Netherlands law. Under Netherlands law, it's not as serious a crime, right, as in the UK. So within 1 month of him arriving back in the Netherlands in jail, he got released. So in total, he served 13 months for R-wording a child, right? And that's bad. We're going to go through this article here. It kind of explains it in a little bit more detail and just how bad it is. Steven van der Velde is facing his debut at the Olympics, especially abroad. Reason to revive the 29-year-old beach volleyball player's past. Van der Velde feels strengthened by the support of the Dutch Volleyball Federation and the National Olympic Committee. Both organisations rely on the opinions of experts who consider the chance of recidivism nil. After his conviction and sentence, Steven van der Velde returned to the highest level of sport step by step under the expert guidance of probation and coaching, among others. He has been participating in international tournaments again since 2017. So, essentially, just after he was released, he returned to playing beach volleyball in international tournaments, as if nothing had happened, which is lovely for any justice system, really. Van der Velde himself always reckoned that this black period in his life would be revived, but is obviously not happy about it. That's obvious, he says, but I also understand that this is just part of it. In 2016 and afterwards, several Dutch media also paid attention to the story. I understand that in the run-up to the biggest sporting event in the world, this can attract the attention of international media. So his conviction, it says, in 2016, Van der Velde was convicted in England of having sex with an underage girl, which is rape under English law and fornication under Dutch law. Statutory rape is defined in England as unforced sexual activity where one of the individuals is younger than the age required to consent to the behaviour. Van der Velde was sentenced to 4 years in prison and after serving part of his sentence in England was transferred to the Netherlands under a treaty between the two countries.
In the process, the sentence was also adjusted to the standards of Dutch law. So basically, the sentence, the amount of time that he was convicted to in England didn't matter once he got back to the Netherlands, right? After his release, Van de Velde sought and received professional counselling. He has demonstrated to those around him, privately and professionally, self-insight and reflection. Van de Velde told his side of the story in various Dutch media, stressing that he took the blame in everything. I cannot reverse it, he says, so I will have to bear the consequences. It has been the biggest mistake of my life. Second chance. When I watched the footage of the interview again, because he did an interview, I'll show a bit of it in a minute, where he explains that he was struggling because he was young and he had a lot of pressure on him to do like training, and he missed out on his friends going out and stuff like that. But I'm not quite sure how any of that equates to R-wording a 12-year-old, but you know, there you go. A great sense of gratitude prevails because of the second chance I got from my parents, my friends, acquaintances and colleagues who accepted me again after the biggest misstep of my then young life. I'm also grateful to the Dutch Volleyball Federation because they offered me, with clear conditions and agreements, a future in this beautiful sport again. But I also think back to the teenager I was, who was insecure, not ready for life as a top class athlete, and unhappy inside because I didn't know who I was and what I wanted. When Van de Velde looks in the mirror now, he sees a mature and happy man, married and father of a beautiful son. Someone with the ability to perform at the Olympics and willing to do so and leave a lot for that. But also someone who wants to perform in ordinary life, in which we are all involved, in my role as father and husband, in my role as colleague and neighbour. Ik heb gedaan wat ik heb gedaan. Ik kan het niet terugdraaien, dus de gevolgen die moet ik dragen. Je mag oordelen, tuurlijk. Ik bedoel, weet je, het is de grootste fout van mijn leven. En het is ook een gigantische fout. Niemand zal dat ontkennen. En ik kan daar niks meer aan doen. Dus ik wil gewoon mijn kant vertellen. En hier alsjeblieft. En haat je me nog steeds, dan haat je me, mag je me, dan... Snap je? En daar kan ik niks aan veranderen. Een promotiefilmpje van 3 jaar geleden met de uitstraling van beachvolleybal. Snelle, sexy sport, strand, zon en zorgeloos. Steven van de Velde heeft alles mee. Een goede kop, een lijf dat gemaakt is voor topsport en hij barst van het talent. 20 jaar is hij en inderdaad een heel groot talent. Daar gaan we nog veel meer van horen. Beachvolleyballer Stefan van de V uit Den Haag moet 4 jaar de cel in van de Britse rechter. Hij is vandaag veroordeeld voor de verkrachting van een meisje van 12. Hij leerde het Engelse meisje kennen via Facebook en reisde in de zomer van 2014 naar Engeland om haar te ontmoeten. Van talentvol beachvolleyballer tot Steven van de V, veroordeeld voor een zedendelict. We zijn 2 jaar verder. Van de Velde heeft zijn straf uitgezeten. Hij zat 13 maanden in de gevangenis, waarvan 12 maanden in een Engelse cel. Hoe heeft het zover kunnen komen? Voor het eerst doet hij zijn verhaal op tv. Vanaf 17 zat ik in het nationaal team. Ik trainde met alleen maar oudere gasten mee. En ik zat toen in een redelijk moeilijke fase in mijn leven. Aan de ene kant wou ik, weet je wel, gewoon de lekkere puber zijn en weet je, met vrienden en gezelligheid. Maar aan de andere kant zit je aan dat regime vast. Ja, en ik zag ze ook steeds minder. Ik bedoel, ze gingen op examenreis en ik zit in een trainingskamp. Ja, elke dag trainen, het is zwaar. Via krijgt Van de Velde op Facebook contact met een meisje uit Engeland. 16 jaar, zegt ze. Later geeft ze toe dat ze pas 12 is. Hij is dan 19. Het begon allemaal heel erg simpel en eenvoudig. Zeg maar gewoon hoi en hoe gaat het? Dat kreeg ik al vaker. En toen in één keer werd het wat meer en meer. En op een gegeven moment zei ze het. En toen ik schrok me echt dood. Dus ik heb zeg maar direct contact verbroken, et cetera. Alleen toen na langere tijd contact weer aangewakkerd toen het niet zo goed ging. Wat vond je dan bij haar? Wat vond je? Ik kon gewoon mijn verhaal kwijt zonder
zonder dat er een oordeel over was. Want zij wist niet de mensen om me heen. Zij kende niet, als ik zou zeuren om mijn coach, zij kent mijn coach niet. En toen heb ik dus in dat momentopname, heb ik dus 's ochtends dat ticket geboekt. En ik ben 's middags gevlogen. Ja, en nou, zoals je weet, er zijn dingen gebeurd. We hebben seks gehad. Volgende dag terug. Ja, ik kan er ook niet omheen. Ik kan ook mezelf 100.000 keer blijven terugpakken in het feit dat het is gebeurd en hoe. En... Wat zeg je dan tegen ze? Hoe heb ik zo stom kunnen zijn? Ja, tuurlijk. Seks met een 12-jarige wordt in Engeland automatisch gezien als verkrachting. Voor de Nederlandse wet is Van de Velde schuldig aan ontucht, andere strafmaat. 1 maand na overplaatsing komt hij vrij. Justitie ziet geen gevaar voor herhaling of aanleg voor pedofilie. Wel is contact met het Engelse meisje verboden. Steven heeft nu een vriendin, 2 jaar ouder, en hij volleybalt weer. Het koppel met Dirk Boulet is herenigd en ze spelen weer internationale wedstrijden. Samen openen ze volgende week in Nederland het Europees kampioenschap beachvolleybal. Ben je bang voor eventueel gefluit uit het publiek? Was ik eerst wel, zeker. En ik bedoel, weet je, iedereen wil gemogen worden, iedereen wil gerespecteerd worden. En met zoiets op je kerfstok is dat moeilijk. Nu kies je weer voor dat leven. Hoe voorkom je dan dat je weer die fout ingaat? Het kan zoiets zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook gokken zijn of alcohol. Of, goede vraag. Dat je een uitweg zoekt. Ik denk, op dat moment heb ik die keuze gemaakt in mijn leven toen ik er niet klaar voor was. Ik was een puber, ik was nog dingen aan het uitzoeken. Ik ging een soort van, ik wist het niet. En ik denk nu heb ik zoveel meer levenservaring, los van het vastzitten zelf. Gewoon, je wordt wat ouder, je maakt meer dingen mee. Ik heb nu ook een leven meegemaakt zonder topsport. En vrienden en familie, dat heb ik echt wel gemerkt in die 13 maanden. Dat is het belangrijkste wat er in je leven is. Wat zou jij nu willen zeggen tegen de Steven van toen? Wat zou ik zeggen tegen de Steven van toen? Ik denk dat enige vorm van hulp heel nuttig was geweest. Dus misschien was dat wel wat ik tegen mezelf zou hebben gezegd. Zoek hulp. Ja. So I'm all for giving people second chances if they prove that they have rehabilitated and things like that, but I feel like this particular case and this particular type of crime, it may not warrant quite such a forgiving nature. Maybe just get on with your life, do your time and, sort your life out, but do it out with the public eye. I think it's kind of like a kick in the teeth for the public, and especially the girl concerned, if they see a now high-profile person at the Olympics, So let me know what you think in the comments down below. Subscribe to the channel if you are new and you want more videos. Until next time, take care of yourselves and bye-bye.